Right. Okay, guys. Good evening, and welcome back. And I hope you guys are doing well. Only few people here today, right? Okay. So no issue. Let's continue the class because we can't stop the things. We'll finish this quickly. I have finished grade 10 first three lessons, right? Understand, right? And we have done the past paper discussions also. 11 to grade 3 first three lessons, grade 10 first three lessons, not grade 3, yeah, grade 10 first three lessons, right? And now today I'm going to start the our next session. I told you first we are going to finish the business studies part. So because of that, what I'm going to do. Uh, as I told you, I'm going to do this one. Now till I'm starting these sessions in the theory class. I'm going to do grade 11 business study lessons, right? Grade 11 business studies. Uh, you know, trade and supporting services first session, right? Uh, you know, this is the grade 11 first session. Then grade 11 second session, management and marketing. So I'm going to finish these two sessions first. After that, we can move to the accounting parts. Understand? Okay, guys, easy, clear, to you, right? So this is the important thing in here. So first of all, I'm going to do the trade and supporting services part in here. Okay, in your writing book. දැන් අද ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම වැඩක්. මොකද මම ඔයාට කියන්න දැම්ම ලියන්න එපා පොඩ්ඩක් කියන පස්සේ ලියන්න කිව්වහම ගන්න. දැන් ඔය හිතන්න මේ තියෙන ඔයාගේ පොත. right? ඔයා පොතේ ගන්න ඕනේ පිටු දෙකක්. right? Hello. Right. Just wait. Right. Now think this is your writing book. You need to take page like this. දැන් ඔයාගේ ලියන පොත මෙහෙම නම් පිටු දෙකක් මෙහෙම ගන්න. ඒ කියන්නේ තනි පිටුවක් මෙහෙම තියෙන එකක් නෙමෙයි. මං කියේ තේරෙනවද නම් මෙහෙම පැති දෙකක්. මොකද අපි දැන් 11 වසරේ grade 11 first lesson එක chart එකකින් ලියලා ඉවර කරන්න හදන්නේ. අර branches බෙදෙන්නේ. මං කියේ තේරෙනවද? Right? So you know take two pages like this මෙහෙම. උඩින් ලියන්න trade and supporting services grade 11 first lesson, right? This is the revision part. Okay, today we can't finish it because it's like it is the longest lesson in grade 11 business studies, right? So I'm going to take today and next week for the revision part. Okay, so write the heading trade and supporting services, right? Quickly write it, trade and supporting, right? Okay, then don't write, just only write the heading and keep other things you can write it later when I am discussing. Turn on the videos and wait, right? අද මොකද නිකම් වනජීවී එකෙන් වගේ දන්නවනේ වනජීවී එකේ වැඩට අවිල්ල තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ සත්තු අල්ලන්න ආවේ ඔගොල්ලන් අල්ලන්න. එලා මේ සූ එකට දාන්න කට්ටිය මදිව. Good evening, sir. Good evening, good evening. Why are you late? Sorry, sir. Computer එක load වෙන්න පරක්කුණා, sir. So I'm going to punish you, right? You need to sing a song today, right?
Okay, right, as a punishment, right? Okay, uh, right. I'm going to repeat it again. Okay, Arkam, right? So you know, take 2 pages like this. තේරෙනවද? මොකද අපි සම්පූර්ණ chart එකක් ලියන්නේ නැහැ පිටු දෙකක් පිරෙන්න. මේ පැත්තට ලියන්න. ඒ වගේම පිටු දෙකක් තියෙන්නත් ඕන උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට. right? Excuse me, sir. Mind Yes. map එක Oh, mind map එකක් වගේ. Right? Okay. Right. Now you know. Okay, now don't write. Listen now. So what is the lesson? Trade and supporting service. Trade and supporting services. Don't write because first of all you need to take a startup, right? And you need to have a clear idea. Don't write. For the නැත්තම් එරෙයිවා, right? You know, in this lesson there are two parts. First one is trade. Trade is the like the small part in here. When it comes to supporting services, there are 4 types of supporting services: banking service, insurance service, communication service, transportation service. Understand, right? So you know we need to have 4 branches in here. So first one is trade. Don't write, I'll give you enough time, right? Okay, right. Now when it comes to trade, what is the term called trade? Trade means what? Yes, Buying what? and selling goods and services. Buying and selling of goods and services is the term called trade. Trade means buying and selling of goods and services. Goods and services. Right? Trade means that is the term called trade. Easy, clear to you guys? Understand? Right? So which means buying and selling. Every business do buying and selling. Why? If they, though it's a trading business or manufacturing business, they think about a manufacturing business, they need to purchase materials. Understand? Think about a trade business, they purchase final goods and add a margin and selling. Got it? Okay. So trade we are classifying mainly into two. What are the two main classification of trade? Retail trade and no. Foreign Sorry? trade, wholesale trade. No. Domestic trade and foreign trade. the foreign trade. Right? Domestic trade and foreign trade. What is the term called domestic trade and what is the term called foreign trade? Domestic trade means trade happening inside a country. Uh-huh. Foreign trade is trade happening with the involvement of two or more countries. Within two or more countries, right? Domestic trade means trading activities happen in a country, within a country, right? රටක් ඇතුළේ වෙන trade එක තමයි domestic trade. Foreign trade means trading activities occur within countries, two or more countries. Understand, right? What is the domestic trade? Trading activities occur within a country, right? රටක් ඇතුලේ වෙන එක, right? Trading activities within different countries.
trading activities, two or more countries. Trading activities occur within different countries. Is it clear to you guys online? Are you okay with this one? Right? Okay. Then you know, domestic trade we are mainly classifying into two. What are the two classifications? Retail, wholesale. Yes. You know, those are retail trade and wholesale trade. Trade and the wholesale trade. Retail trade and the wholesale trade. What is the difference between retail trade and wholesale trade? රටක් ඇතුළේ වෙන retail trade wholesale trade කියන්නේ සර් රීටේල් ට්‍රේඩ් එකක් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ම හදලා ඒගොල්ලන්ම බිස්නස් කරනවා. හැබැයි හෝල්සේල් කියන්නේ ඒකෙන් අරගෙන ඒගොල්ලෝ ඒක විකුණනවා. ප්‍රයිස් ටික වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් තියලා. Retail trade means selling goods for final consumption. Wholesale trade means selling goods for the objective of reselling. yeah බර වැඩි අරකම මටත් දරා ගන්න right it's a simple thing retail trade and wholesale trade depends on right buyer's intention අර චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි වගේ තමයි නේද ගන්න එක්කෙනාගේ පරමාර්ථය මත තමයි බණ කියන්නේ ගන්න එක්කෙනෙක්ගේ පරමාර්ථය මත තමයි trade එක depend වෙන්නේ if you purchase something for the resale purpose it is a wholesale trade understand turn on the videos and wait එතකොට මට ගැම්මට එන්නේ අර මට යට පේනවා කට්ටිය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නවා මගේ ඩිස්ප්ලේ එතකොට මට මාරයා නගිනවා මාරයා මම නැගලා මට චූ බරක් හැදෙනවා ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ඔන් කරන්න right එතුක නේතන් අදින right right ඇයි ඇඟ ඇතුලේ හීට් වෙනවා වීඩියෝ ඔන් කරන්න right so if you purchase something for the usage purpose it is a retail trade understand it depends on the buyer's perspective so I'm going to ask you a few O level exam questions purchasing 50 kg rice for a dansala is it a retail trade or wholesale Retail. it's a retail right for eating purpose not for the usage reselling purpose understand okay it's not depend on the quantity it's depending on the perception got it right a constructor purchasing 20 cube of sand right to construct a building is it a retail trade or wholesale Wholesale. it's wholesale why constructor purchasing sands to build the houses and not for his or her own house for the resale purpose understand right is it clear you guys got it right okay others turn on the video right okay next one a student purchased two books from a bookshop by a bookshop is it a retail trade or wholesale Retail. retail why student purchasing books for the for his own consumption understand right so mainly these two depends on the buyer's perception right intention right
So retail trade means purchasing goods for the final consumption. Even we can tell it purchasing goods for the purchasing goods for the final consumption. Retail trade means purchasing goods for the reselling purpose. Reselling. Purchasing goods for the reselling purpose. So not only that, now in your textbook, there are characteristics of retail trade and wholesale trade. I can't give chart and mind map. Everything I can't include in here. You need to know what are the characteristics of these things. When it comes retail trade, we can identify like different kinds of items, but with few quantities. Understand, right? But when it comes to wholesale trade, we can identify few items with large quantities. The things. Think about peta shops. They have like different small quantity of small different few items, but larger quantity. Am I clear? Right? Okay, guys, are you there? Can you hear me? Right? Okay. Then the other thing. Not only that, you know in retail trade we can identify different trades discounts, understand. But when it comes to wholesale trade, we can identify trade discounts because they are we can identify larger quantities in there. Got it? Right? And when we establish a retail trade, normally we concern whether it's a place near to the town or people living area. Got it? Right? But when we build a wholesale trade, mainly we concern about the storage facility because we need to have more spaces for the storage. Got it? So likewise, you need to know the characteristics and what are the advantages. Uh, retail trader closely engaged with the customers, but wholesale traders are not closely engaged with the customer, right? So you need to know and what are the advantages and disadvantages. Not only that, apart from these things, there are three kinds of retail traders. There are three categories of retail traders. Can anyone tell me that? Small scale traders, large scale retail traders, uh, uh, small scale mobile retail traders. Fixed large scale retail traders, fixed small scale retail traders, mobile small scale retail traders. Understand, right? Mobile retail trade. Fixed large scale retail traders, fixed large scale retail traders, fixed small scale mobile small scale retail trader. Don't write, just look here. I'll give enough time to write.
you know when, because don't write because them ලියද්දි මං කියනවා මොකද මේ පැත්තට වැඩි බරක් තියෙනවනේ මං පස්සේ කියන්න දැම්ම ලියන්න එපා නැත්නම් ඔයාට අනිත් අතට ලියන්න ඉඩ මදි මොකද මම වෙනස් විදිහකට ලියන්න දෙන්නේ. So ඔයා දන්නවා fixed large scale retail traders ට example you know what are the example food city supermarket understand right Yes. fixed small scale retail traders what are the saloons ළඟ grocery කඩේ. ah ගෙදර ළඟ කඩේ. ගෙවල් ළඟ කඩේ සමාධි Grocery. සමාධි fashion ස්මෝල් ස්කේල්ද? large scale fixed නෑනේ ගෙදරනේ කරන්නේ කියමු වගේ. ගෙදරනේ Medium. කරන්නේ ගෙදර තියනවා තඩි ගබඩා second category right okay mobile small scale retailers කවුද ඔයගොල්ලෝ දන්නනේ චූම්පාන්. හා චූම්පාන්. චූම්පාන් ඌව නම් කොහමත් අල්ලන්න කවුද අර ගෝල් ෆේස් එකේ තියෙන ඉස්සු වඩේ ගන්න right නේද you know we categorize foreign trade into two what are the two categories of foreign Import trade and export. import and exports import and exports what is the term called import Bringing goods from foreign country or country to a particular country. Ordering items from a country for our country. purchasing goods from other countries මං කිව්වේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඩෙෆිනිෂන් එක. book එකකම ලියන්න ඕනේ ලකුණු කැපුවොත් අපන්නේ අඩු දාන්න 34 රන් අඩු දාලා තියෙනවා right okay uh, export means selling domestic goods to foreign country. selling goods to foreign country okay import means purchasing goods from foreign countries export means selling goods to foreign countries ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ උනේ මේකනේ නේද මම මේ කලිනුත් කියලා දුන්නා ඕනනම් ආයක පාරක් කියලා දෙන්න දැන් කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔයාට ඇයි ඔයා පෝලිං වල හිටියේ කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් කාටද කියලා ඇයි ඔයා පෝලිං වල හිටියේ බඩු ගන්න තමයි ඇයි ඔයාට බඩු ගන්න පෝලිං වල ඉන්න ඕන උනේ export වලට වඩා import වැඩි වුණා. exports we our exports වලට අපේ export වලට වඩා import වැඩි දැන් ඔයා පිට රටට exports කරොත් ඔයාට මොනවද හම්බෙන්නේ ඩොලර්ස් මං කියන එක තේරෙනවද අපේ රටෙන් බාන්න පිට රටට යවුවොත් උන් අපිට රුපියල් දෙන්නේ නැහනේ උන් ළඟ රුපියල් නැහැ මං කියන එක තේරෙනවද ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙන ඩොලර් හරි වෙන මොන හරි කරන්සි ඒගොල්ලෝ ඒක අපිට අපි පිට රටින් දේවල් ඉම්පෝර්ට් කරන්න නම් අපි උන්ට දෙන්න ඕනේ ඩොලර්ස් උන්ට රුපියල් තියාගෙන අල තම්මන්නේ රටේ රුපියල් භාවිතා වෙන්නේ මං කියන දෙන්නේ right so in every time our country imports are higher than the exports අපි හාල් ටිකක් පොල් ටිකක් සීනි ටිකක් දීලා අම්මා ලැම්බෝගිනි එකන් ඔක්කොම ටික පිට රටින් ගිහින් එනවා right Excuse me sir. ඔව් sir එතකොට පුළුවන් නේ sir අපේ රුපියල ඩොලර් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරලා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් නේ sir. රුපියල ඩොලර් වලට කන්වර්ට් කරන්නේ කවුද බාප්පද රුපියල ඩොලර් වලට කන්වර්ට් කරන්නේ ලංකාවේ බැංකුව වලට ඩොලර් පින් කරන්න පුළුවන් නෑ ලංකාවේ බැංකුවට ඩොලර් හම්බෙන්නේ ලංකාවේ බැංකුව වලට ඩොලර් හම්බෙන්නේ පිට රටින් එද්දෙන්නේ පිට රටින් නිකන් දෙන්නේ නෑ අංක එක තියෙනවා මේමයි රටකට ඩොලර් හම්බෙන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා එකක් තමයි එක්ස්පෝර්ට්ස් තේරෙනවද නම් තව එකක් තමයි පිටරට වැඩ කරන ඔයගොල්ලන්ගේ කවුරු හරි අම්මා හරි තාත්තා හරි පිටරට ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝ ඩොලර්ස් වෙනවා ලංකාව තේරෙනවද ඒ දෙවෙනි එක
තව ක්‍රමයක් තමයි ටූරිසම්. පිටරට අය ලංකාවට ආවම ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි දීලා රුපීස් මංගිරිය දෙන්න. ඔය තව තියෙනවා එක එක ක්‍රම. මේන්ලි ඒව තමයි. ඒතර අපේ ටූරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් ඩොලර්ස් එනවා පිටරට වැඩ කරන අය එනවා. තව අපිට ලෝන් ගන්න පුළුවන්. එතකොටත් අපිට ඩොලර්ස් ආවා. Every time since our imports are higher than export, there is a gap. හිතන්න අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරලා ඩොලර් 100ක් හම්බුණා. අපිට ඉම්පෝර්ට් කරන්න ඩොලර් 150ක් ඕනේ. 50ක් මදි නේද? මං දෙන්නවා. තේරෙනවද? ඒ 50 අපේ ලංකාවේ රජය මොකද කරේ? හැම අවුරුද්දෙම ණය ගත්තා. ණය අරන් තමයි ඕක මේව. අන්තිමට ණය අරන් ණය ගෙවා ගන්න දැන් බෑ. දැන් ආයි ණය දෙන්නෙත් නෑ. because it's a trap. අපි ණය උගලක පැටලිලා හිටියේ. මං දෙන්නේ. නිසා කවුරුත් අපිට ණය දෙන්න කැමති වුණේ නෑ. තේරෙනවද? අන්තිමට පිටරටින් තෙල් ගේන්න ගෑස් ගේන්න ඩොලර්. ඒක තමයි අර ගෑස් සිලින්ඩරේ උස්සන් පොලිමේ. ඒක තමයි මේ තෙල් පොලිමේ අම්මගේ තාත්තගේ වාහනේ. ඇයි පිටරටින් ගේන්න බැරි. අන්තිමට අපි මොකද කරේ? IMF එකෙන් තඩි ලෝන් එකක් ගත්තා. තාම ලෝන් එකකින් සැප. තේරෙනවද? IMF එකේ ලෝන් එක තාම ගෙවන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ගෙවද්දි තමයි දුන්නා. තේරෙනවද? ඉතින් මේක අපි ඕවර්කම් කරන්න පුළුවන් කොහොමද? We need to increase our exports than our imports. That's why they restricted the vehicle importation. Got it? Right? ඇයි එතකොට ඩොලර් ගොඩක් දෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒකනේ දැන් ලංකාවට 2023 කාර් ගේන්නේ. දෙකේ නම් තේරෙනවද? right? එතකොට ඒක තමයි දැන් තියෙන ඒවායේ ප්‍රයිස් එක වැඩි. පිටරටින් ගේන්න නැතුනම තියෙන ඒවායේ ප්‍රයිස් එක වැඩි. ආයි පිටරටින් ගෙනාපු ගමන්ම තියෙන ප්‍රයිස් එක අඩුයි. Is it clear to you the situation in Sri Lanka, what has happened and how to overcome it? We need to increase the exports. That's why if you can achieve, if you can target and if you can achieve the foreign market, if you can enter into the foreign market, you can earn dollars. That is the thing. So now now the thing is there's a huge concept that's enough up to you up to now, right? Right. දැන් ඔයා ට්‍රේඩ් ඇන්ඩ් සපෝටිං සර්විස් කියන එක හෙඩින් එක කෙරවලටම අරන් ට්‍රේඩ් පැත්ත පොඩියට ලියන්න අයිනටම කරලා ලියන්න. මොකද මේකේ බ්‍රාන්චස් හතරක් කරනවා. බැංකින් සර්විස්, ඊට පස්සේ ඉන්ෂුරන්ස් සපෝටිං සර්විස් කියලා මෙතනින් ඊළඟට එනවා හොඳට ගන්න. ඊළඟට මෙතනින් එනවා සපෝටිං සර්විස්. Listen this carefully. Supporting service. Is it clear to you guys? Right? මේක බ්‍රාන්චස් හතරකට කැඩෙනවා. ඒ බ්‍රාන්චස් හතරත් ලොකුයි. ඔයා මේ පැත්තට ලොකු බර මේ එකක් තියෙනවනේ ગેප් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම 2 3 4ක් විතර යනවනේ. ඒක නිසා ඔයා ට්‍රේඩ් එක පොතේ කෙරවලින්ම ලියන්න. රතුරු උලෙන් එහාට වෙනකම්ම ලියන්න. මං කියන එක තේරෙනවද? ඔයාගේ පොත මේක නම් ට්‍රේඩ් එක මේ අයිනෙන්ම ලියන්න. තේරෙනවද? right? සපෝටිං සර්විස් එකට වැඩි ඉඩක් තියන්න. එතකොට මොකද බ්‍රාන්චස් හතරක් අපිට යන්න තියෙන්නේ. ටක් ගාලා මේක රේස් යන්න. ලියන්න ඔයාට ආයේ මේ පාඩම කොහෙන්වත් මගෙන් ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැතිද one last time ආයි කියන්නේ once you finish raise your hands, make sure to turn on the videos and wait.
All done? Others? Tanuja, once you finish, raise your hand. Right. Have you finished? Yes, sir. Right. Right. Vagisha, why are you late? What happened, Vagisha? Right. Okay. Now you know when it comes to supporting services, there are four types of supporting services. What are the four types of supporting services? Means what? These are the services which we use for the facilitation of trade, right? Because these services are for the aid of trade. Understand? Right? So there is a link between trade and supporting service. When the supporting services are developed, trading activities of the country developing, when the trade is developing, supporting services also develop. Understand? Right? So there is a link. So out of the supporting services, you know our first supporting service is what? Banking service. Right? First one is banking service. Banking service. I don't write, I'll give you enough time. Right? You know, I told you there are different kinds of banks in Sri Lanka. Central Bank of Sri Lanka, right? Licensed commercial banks, licensed specialized bank, registered financial institution, right? Central Bank of Sri Lanka is the main bank, right, which regulate the economy in the Sri Lanka. Understand? Right? So Central Bank is the main bank which regulate the whole banking system and the financial system of the country. So mainly we can identify three kinds of banks: licensed commercial banks, or the commercial banks, not the blue color bank. It's also coming under licensed commercial bank, right? Licensed specialized bank and the registered financial institute. So under this topic, we discuss only about licensed commercial bank. Licensed commercial bank or the commercial bank. Why we name commercial banks as licensed commercial bank? Can anyone tell me? Because those type of banks have a special license issued by the Central Bank of Sri Lanka. Yes. These types of bank receiving a special license from Central Bank of Sri Lanka, right, to maintain current accounts, right? Okay. So can anyone define licensed commercial bank? Now, you know, when we think about the financial system, so on top we can identify central bank. They are not maintaining any personal, individual or company accounts, right? So they regulate licensed commercial banks, licensed specialized bank, and registered financial institutions. Understand, right? So out of those three, we discuss only about licensed commercial banks. Can anyone give me a definition for licensed commercial? So I think you want a definition, nigga. Okay. යක් ලොකුවට කියන්න පාට ඒ ඔයා කිව්වේ ඇයි ලයිසන්ස් එකක් හම්බෙන්නේ කියලානේ මං අහන්නේ ඩිෆයින් ලයිසන්ස් කමර්ෂල් එක්සෑම් එකේ අහනවා ඩිෆයින් ලයිසන්ස් කමර්ෂල් බැංක්ස්. Banks which provide banking services while maintaining current accounts and other accounts. Yes. Banks
which maintain, sorry again, Banks which provide banking services while maintaining current account and other accounts. okay, it's right. So you can give your own definition. Like institutions which provide banking services while accepting current accounts and other accounts, right? Is it clear to you guys? Understand? So what is the specialize of what is the special feature of licensed commercial bank? They are the one who only accept current accounts in Sri Lanka. Okay, you know, any individual can start three kinds of bank accounts: current account, savings account, and fixed deposit. Understand? Current account කියන්නේ මොනවද? ඔයා දන්නවා current account එකක් ඔයා open කරාම උඩ check පොතක් හම්බෙනවා. තේරෙනවද ළමයි? Right? Check issue කරන්න ඔයාට පුළුවන් payments වලට. ඒක current accounts තියෙන්නේ licensed commercial banks වල විතරයි. Savings account ඔයා දැකලා තියෙනවා අදීපදිච්ච පොඩි එක්කිරේට උනත් පටන් ගන්න පුළුවන් ඌට පටන් ගන්න බෑ ඌට ඉතින් අයන්නවත් කියන්න බෑ ඒගොල්ලන්ගේ අම්මට පුළුවන් එයාගේ නමට පටන් ගන්න. තේරුණාද? Right? Fixed deposit means you need to fix your money for a certain period of time. Understand? Till the maturity period, you can't withdraw the fixed amount, but you can withdraw only the interest. Is it clear to you guys? Understand? Right? Yes, sir. Right. This is the revision session now. Make sure to pay attention. Turn on the videos and wait. Right? Now I told you there is licensed specialized bank. How many licensed commercial banks in Sri Lanka? 6ක් තියෙනව නේද සර්? 24. 24. POC, People's, HNB. Commercial bank also kind of a licensed commercial. Understand? අර නිල් පාට බැංකුව commercial බැංකුව ඒක වැටෙන්නේත් මේ කැටගරියට. තේරෙනවද? Right? නැතු අපි මේ බැංකුව ගැන විතර නෙමෙයි කතා කරන්නේ. Right? Amana Bank and the HSBC Bank, likewise there are 24 licensed commercial. Now licensed specialized bank ඒක ගැන අපි කතා කරන්නේ ඒක විභාගෙ හිටපු ගමන් අහනවා. What is the difference between licensed commercial banks and licensed specialized bank? When it comes to licensed specialized banks, they are not accepting the current accounts. They can only maintain savings account and fixed deposit. Understand? Right? There are 6 kind of licensed specialized bank. What are the examples? NSB, National Savings Bank, ජාතික ඉතිරි කිරීමේ bank. It is a HNB HNB එක licensed commercial bank. Right? NSB එක licensed specialized bank එකක්. ඔයාට බෑ ඒක ගිහිල්ලා current account එකක්. NSB එකට ගිහිල්ලා මට current account එකක් open කරන්න ඕනේ කියන්න එපා. පොස්සෙන් ගහලා බලන්න. Because it's not a licensed commercial bank, right? And HDFC Bank, Sanasa Bank, those are not SMIP, Sri Lanka Mortgage කියලා එකක් තියෙන අන්න ඒ වගේ ඒවා විභාගය අහනවා. නම් මේ බැංකු වල ලිස්ට් එකක් දීලා out of this select only the licensed commercial bank. Oh, what is the bank which not categorized under licensed commercial bank කියලා අහනවා exam එකේ pass උඩ question කරද්දී ඔයාලට තේරෙනවද? Right? නිකන් මතක තියාගන්න ඔයා licensed commercial banks නොවෙනේව මතක තියාගත්තොත් අනිත් ඔක්කොම වෙනවා. මං කිය දෙන්නම්. NSB එක licensed commercial bank එකක් නෙමෙයි. Understand? Sanasa බැංකුව licensed commercial bank එකක් නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකා mortgage අර SMIB කියලා තියෙන බැංකුව.
තේරෙනවද? ඒක ලයිසන්ස් කමර්ෂල් බැංක් එකක් නෙමෙයි. HDFC බැංකුව ලයිසන්ස් කමර්ෂල් බැංක් එකක් නෙමෙයි. right? අන්න ඒ ටික ඔයා මතක තියාගත්තා නම් ඔයාට ලේසි. Is it clear to you guys? Understand? Hello, can you hear me? Yes. Yes, sir. Right. Excuse me, sir. Yes. Sir, එතකොට SDB, RDB ඒවා license ද sir? ඒවා license නෙමෙයි පොඩේ. සර්ගේ ටියුට් එකේ තිබ්බා සර් ඒක. ඔව් මම ෆොටෝ එකක් දාලා තිබ්බා. මේ තියෙන මේක බලන්න. මේක විභාගේ අහන්නේ සර් මම මේ පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මේකෙන් පේනවා මම මේ ෆොටෝ එක මමයි හැදුවේ මේ පින්තූර ටික දාලා. license commercial banks 24ම තියෙනවා. ඒකේ license commercial banks නෙවෙනේම මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න. HDFC bank මේ license special NSB bank RDB bank SDB bank SLS bank right Sri Lanka savings bank SMIB bank understand right those are not categorizing under license specialized license commercial banks these are license specialized banks. They can maintain only savings account and fixed deposits right මේවා ඒ current account මේවා තියෙනවා current account එකේ ඔක්කොම right ඒක ඉතින් මතක තියාගන්න එපා ඔයාට ඔක්කොම මතක තියාගන්න ගියා එපානේ එපා වෙනවා අර නොවෙන ඒවා මතක තියාගත්තොත් ඔයාට තේරෙනවා අනිත් ඔක්කොම වෙන්නේ ඔය සමහරලාට මේ ඔය නම් ඉවර වෙන්නේ මේ ඔයා අහලා තියෙනව නේද මේ මොනවාද financial institutions කියලා තියෙන්නේ ඔයා දන්නවා for an example you know Singer Finance okay those are not banks right understand Singer Softlogic Finance got it right those are not banks right okay so there are 24 licensed commercial banks මේක හොඳට තේරුම් ගන්න වෙලා ගියත් කමන්නේ මොකද එක්සෑම් එකේ එන විදිහට මම මේ කියලා තේරෙනවද ළමයි right නිසා ඒකයි මේ ටික පොඩ්ඩක් ඔයා බලා ගන්න ගැම්මෙන් ඉන්න ඕනේ ඈ පණ ඇතු right others turn on the videos please turn on the video ගැම්මෙන් එකෙන් පුළුවන් ඔයාට කරගන්න right it's easy right because this is the you can finish it from here right so you know so under banking service we discuss about two kinds of services provided by the licensed commercial banks what are the two services first one services related to deposits services related to deposits what is the term called services related to deposits you know licensed commercial banks accept three kinds of deposits what are the three kinds of deposits savings account mainly let's take the number one the important one current account savings account number three fixed deposits මේවා ගැන කතා කරද්දී ඔයා මේවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා වෙන වෙනම opening procedure features pros and cons right and similarities and differences මේවා ඔක්කොම වෙනම කතා කරන්න දැන් ඔයා දන්නවා current account කියන්නේ මොකක්ද
Once you open a current account, what you receive, guys? A checkbook. Hello, can you hear me? Right? You can issue checks, right? Uh, for a payment. Hope you can understand, right? This way. Right. Okay. Next, right? Uh, Savings account. What is the special feature of savings account? When you open a savings account, you receive a passbook. අර දැකලා තියෙන හාල් පොත වගේ පොඩි පොතක් තියෙන දැකලා තියෙනවා. දැන් නම් ඇත්තට මේක දෙන්නෙත් නෑ ස්ටේට්මන්ට් මේ ඊමේල් එකට එවන එක තමයි කරන්නේ. දැකලා තියෙනවා. right? එතකොට when you open a fixed deposit, you get a certificate. Got it? Right? So when it comes to current account, you can deposit and withdraw money at any time, and the special thing, you can issue a check for a payments. ගොඩක් business තමයි current account open කරන්නේ. ඇයි? හිතන්න මේ 1 million ගෙවන්න තියෙනවා supply කෙනෙක්ට. මේ coins and notes වලින් ගෙවන්න උන් ගියොත් එimhe දෙන්නේ දෙපැත්තේ body guards ලා තියාගෙන යන්න වෙන්නේ. ඇයි? රොබරියක් එහෙම දුන්නොත් එහෙම අරකම් මෙහෙම ඇත්ත මලගෙලියක් එන්නේ නේද? ඒක නිසා මේ මොනවාද චෙක් එකකින් ලියන්න පුළුවන් නම් ලේසි. ඒ check is a safety payment method. Understand? Right? That's why we use checks for making payments. And you know, not only that, there are standing order facility, right? And bank overdraft facility. Can you remember? Right? So receiving statements like us, there are different features in the current account. When it comes savings account, you can deposit and withdraw money at any time. You receive an interest. The main thing, no interest for current account. Understand? Current account එකේ balance එකට interest එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? So for savings account, you receiving an interest. When it comes to fixed deposit, you need to fix your money for a certain period of time. Understand? දැන් ඔයා මේක license commercial bank වල නෙමෙයි specialized bank වලක් තියෙනවා. ඔයා fix එකක් දාන්න යද්දි බැංකුවෙන් අහන්නේ ඔයාට ප්‍රශ්න දෙකයි. සර් fix එකේ interest එක ඕනේ maturity එකේද monthlyද කියලා. මං කියන එක තේරෙනවද? ඔයා දාන amount එකයි දාන period එකයි අනුව ඔයාට හම්බෙන interest rating එක vary වෙනවා. If you fix 200,000 for 6 months, think you are receiving 4% interest. So it depends. But if you fix 200,000 for 1 year, you can receive like 5% or 6%. Understand? Right? Depending on the time and the amount, the interest rate is fluctuating. Which means it can මාසෙන් මාස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දාන ගානම තමයි. හැබැයි අර initially දාද්දි දෙන interest rate එක amount එකයි time period එක යන change. Got it? Right? You receive higher interest than the savings account when it comes to the fixed. Okay? Right? ඔයාට මේ the ඒ කියන්නේ ඔයාට ලොකු interest එකක් හම්බ වෙනවා fixed savings වලට වඩා fixed deposit වල ලොකු interest එකක් හම්බ වෙනවා මං කියන එක තේරෙනවද? Right? Understand? Right? Okay. Just give me 1 minute.
උදෙන්ම right. Okay. Right. So when it comes to fixed deposit, you receive higher interest rate than the savings account. මේක exam එකේ හැමදාම පටලනවා. හොඳට අහන්න. Hello, can you hear me? Right? No interest for current account, receiving interest for savings and fixed deposit, but fixed deposit interest is higher than the savings account. Understand? But the main thing, when it comes to fixed deposit, you need to fix the money for a certain period of time. Got it? Understand? FD වල තව තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා FD එක ඔයාලා pledge එකට තියලා 90% loan එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා දන්නවනේ. right? ඔයා හිතන්න 100,000 FD එකක් දැම්මොත් ඔයා හිතන්න ඔයා ළඟ තියෙනවා 100,000. ඔයා ඒක fix කරනවා 1 year වලට ඔයාට interest එකක් හම්බ වෙනවා. got it? right? ඔයාට පුළුවන් මේ FD එක pledge කරලා අපේට තියලා collateral එකක් විදියට ඔයාට පුළුවන් loan එකක් ගන්න 90%. ඒතර ඔයා ළඟ 100,000 තිබ්බට නිකන් ඔයා ළඟ 190,000 දැන් තියෙනවා වගේනේ. හැබැයි ඔයා loan එක ගෙවලා ඉවර වෙනකන් ඔයාට FD එක withdraw කරන්න බෑ. Understand? Right? You can't withdraw the FD till you pay the loan. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ loan එකට ගෙවන interest එක වැඩි FD එකෙන් හම්බෙන interest එකට වඩා. මං කියන දේ right? ඔයාට FD එකෙන් හම්බෙන interest එකට වඩා loan එකට ගෙවන interest එක වැඩි. හැබැයි ඔයා ළඟ අර ටික ටික ගෙවලා ඔයාට ඉවර කර ඔයා loan එක ගෙවුණාට පස්සේ ඔයාට FD එක කොහොමද? මං කියන දේ ගොඩක් අය දැන් ඒ ක්‍රමෙත් කරනවා. right? ඒ වගේම ඔයා FD එක පටන් ගන්න යද්දි බැංකුවෙන් අහන්නේ FD එකේ interest එක ඕනේ monthlyද maturityද? ගොඩක් ඔය pension ගිය අය EPF ETF ලොකු ලක්ෂ ගාණක් හම්බ වෙනවා. මං කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද? EPF ETF එක දාලා fix එකක් open. තේරෙනවද? fix එකක් open කරලා monthly හම්බෙන interest එකෙන් කාලා ජීවත් වෙලා ඉන්න. මං කියන තේරෙනවද? අදිස්සිය ප්‍රශ්නයක් වුණොත් FD එක කඩලා සල්ලි ගන්න. right? ඔයාට පුළුවන් interest rate එක monthly ගන්න. එහෙම නැත්නම් maturity එකේ ගන්න. monthly හම්බෙනවට වඩා චුට්ටක් වැඩි maturity හම්බෙන්නේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් monthly interest එක withdraw කරන්න. හැබැයි දාපු amount එක withdraw කරන්න බෑ. ඔයා maturity එකේ full interest එක එකපාර ගන්නවා නම් අර monthly හම්බෙන ගානේ total එකට වඩා ලොකු ගාණක් හම්බ වෙනවා. ටක් ලොකු ගාණක්. understand? right? සමහරු කරන්නේ ඔය ලක්ෂ 70 80 fix කරලා ලක්ෂ 70 80 fix කරොත් එහෙම ඔයාට සාමාන්‍ය මාසෙට 50,000 60,000 70,000 හම්බ. understand? right? ඉතින් ඒක ඇත්තනේ කාලා බීලා ඉන්නේ. අදිස්සියක් වුණොත් FD එකකට සල්ලි ගන්න. තේරෙනවද? ගොඩක් අය එහෙමත් කරනවා. පුළුවන් තරම් ඔයාගේ අතේ ලක්ෂයක්ද දින දෙකක්ද දින try එකක් දෙන්න FD එකක් දාන්න. ඔයා අනාගතේ ඔයාට සල්ලි හම්බෙන්න. පුළුවන් තරම් ලක්ෂ දෙක තුනක් එකතු කරලා FD එකක් දාන්න. බය වෙන දෙයක් නෑ. සල්ලි තියෙනවනේ හදිස්සියක් වුණොත් කඩලා ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? right? ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. දාන්න බලන්න thumbs up එකක් තියෙනවා. right? You know the similarities, differences, pros and cons, features, opening procedure. So in textbook you can see the opening procedure. That is also really important. Opening procedure. කොහොමද current account එකක් open කරන්නේ? textbook එකේ තියෙනවා බලන්න. understand? right? ඔයා දන්නවා මොනවද form එකක් fill කරන්න ඕන KYC form එක තියෙනවා. declaration inland revenue declaration form එක. There are opening procedures for these things. I'm not going to teach everything. This is a revision, not theory. Got it? Right? You need to know how to open these things and what are the features, similarities and differences, advantages, disadvantages. Is it clear to you guys? Right? So when it comes to current account, with current account we can identify checks. That is really important. check ගැන කතා කරනවා. current account එක link වෙලා තියෙන තව එකක් මොකද්ද ළමයි? check කියන එක. check එකක් දැකලා තියෙනවද ළමයි? මේන් බලා ගන්න check එකක් ආම් පුතේ දැකලා තියෙනවද? check. You can see this is a check. දැන් හිතන්න මගේ account මට තියෙනවා HNB නුගේගොඩ බැංකුවේ current account. right? මට HNB නුගේගොඩ බැංකුවේ current account එකක් තියෙනවා නම් මට check පොතක් දෙනවා HNB නුගේගොඩ බැංකුවේ. මේ අපේ institute එකේ check පොතෙන් මම photo එකක් ගහගත්තේ. right? හරිද? ඔයාලට පේනවා මේ අපේ check පොත. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේ සුදු පාට පැත්ත. මෙන්න මේ පැත්ත. මේකට කියන නම මොකද්ද ළමයි? What is the name for this?
Counterfoil. counterfoil, right? counterfoil කියන එක අපි දෙන්නේ නැහැ. ඔය කඩේරි සුදු ඉරෙන් එහා පැත්ත ටික කඩලා තමයි කස්ටමර්ට දෙන්නේ. ඕක සප්ලයි කස්ටමර්ට දෙන්නේ නැහැ, සප්ලයිට දෙන්නේ. කස්ටමර් අපිට සල්ලි දෙනවනේ, සප්ලයිට නෙවෙයි. Okay guys, video on කරගමු. Are you there? Right, turn on the videos. Right? සප්ලයිට video off කරන්න එපා. දැන් මල පයින්නවා. මට washroom යන්න වෙනවා. video on කරගන්න. ඔබන් අදින එතුක හේතන් තනාර you there? Right? Okay. No මින්නෝනේ ගෑම් එකට. චනාර දැක්කේම නැහැ. නේද? right. ගැම්මෙන් ඉන්නවනේ බා. කොච්චර සුන්දර දසුණක් තිබ්බද? right. okay. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙහෙම. right. Can you see this screen? right. okay. දැන් මේ එක එක තියෙන features ඔයා මේව දැනන් ඉන්නවා. right. check එකක උඩ තියෙන date එකේ ඉඳන් දැන් මේක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. මේක අහගන්න ඕන කවදා හරි check එකක් ලියද්දි මම මොකද මං ඉහේ කෙස් ගන්න check ලියලා ඇති. කලින් වැඩ කරපු දා check 5000කට වඩා මං ලියලා ඇති. ලියනවා මැෂින් එකකුත් නෑ. අතින් ලියන්න තියෙන බුදු අම්බු. උදේ ඉඳන් ලියනවා document check කරලා check ලියනවා. සමහරලාට check කරද්දලා බැංකුවේ මට කෝල් කරලා බයිනවත් එක්ක. ඒ සමහරලාට අර මේ මොනවද නම වැරදිද කියලා සමහරලාට බැංකුවට කියව ගන්න බැරුව ඉස්සර. right okay. check එකක දාලා තියෙන date එකේ ඉඳන් කොච්චර time period එකක්ද valid? 6 months. 6 months. check එකේ දාලා තියෙන date එකේ ඉඳන් 6 month තමයි valid. දැන් සමහර business මෙහෙම කට්ට වැඩ කරනවා. හිතන්න business එකේ සල්ලි නැත්තම් supplier දැන් සල්ලි ඉල්ලලා කරදර කරනවනේ supplier සතුටු කරන්න මොකද කරන්නේ? future date එකක් දාලා check එකක්. මට පුළුවන් check එකක් දෙන්න ඕනට December 1st දාන්න. ඒකට December 1st වෙනකම් ඔක cash කරගන්න බෑ. තේරෙනවද නේද? right? ඔයාලා December 1st වෙනකම් ඉන්න වෙනවා බැංකුවට දුන්නත් ඔයාලට account එකට සල්ලි වැටෙන්නේ December 1st. Understand? Right? So you can see the date in here. Then there are three parties relevant for current accounts and checks. Who are the three parties? Drawer, drawee, payee. Drawer, drawee and payee. Who is drawer? The one of the current account holder. Current account holder. Drawee? The bank of the current account holder. Okay. Drawer's bank is the drawee. Right? Payee, names written on the check. Okay, I'm take an example and explain to you. Think this is me, right? So I'm having a current account on in HNB Nugegoda branch. Okay, so I'm issuing a check to Arkam. Arkam, කොහෙද ගෙවල්? හරි තිහාරිය සර්. තිහාරිය. අර්කම්ගේ bank account එක තියෙන්නේ BOC තිහාරිය branch. තේරෙනවද? right? මගේ bank account එක තියෙන්නේ HNB නුගේගොඩ branch. තේරෙනවද? right? okay. දැන් අර්කම් මට දුන්නා මොනවාද? මේවා ටිකක් මාක පෙන් සෙට් එකක් මම අර්කම්ට දැන් check එකක් ලියලා දෙනවා. මම තමයි drawer because I'm the one who writing the check. Got it? I'm drawer. Okay. My bank is drawer, not Arkam's bank. Arkam bank අදාළ නැහැ. My bank is drawer. My bank is HNB නුගේගොඩ branch. That is the drawer. Understand? මම check එකේ pay කියන තැන නම ලියන්නේ Arkam Azmi. Right? Is the pay. Got it? Right? Understand? We don't care about Arkam's bank. ඔක exam එකේ පාටලනවා. Arkamගේ බැංකුව ගැනත් දීලා අපෙන් අහනවා සමහරු drawee කිව්වම BOC තිහාරිය underline කරනවා. ඒක අදාළ නැහැ. Okay? Drawers bank is the drawee. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙන්නේ නැහැ revision උනා. Got it? Understand? Right? Okay. And the other thing, දැන් මේකේ මේ pay කියන තැන සාමාන්‍යයෙන් නම ලියලා ඉතුරු ටික කපන්න. ඇයි සාමාන්‍යයෙන් මම නම් කපනවා. ඒ කියන්නේ අස්මි අර්ගම් කියලා බ්ලැන්ක් එකක් තිබුත් ඉතුරු ටික කපනවා. නැත්නම් අර්ගම් යට පිටිපස්සේ මොහමඩ් කෑල්ලක් හරි දාලා වෙන මොකක් හරි කෑල්ලක් දාලා වෙන කාට හරි සල්ලි දුන්නොත් මොනවා මං කියන්නේ අර සමහරු අර පිටිපස්සෙන් කෑලි බෑලි ඔබලා නාම මොන හරි දාගන්න පුළුවන් තේරෙනවද? ඒ නිසා ඉතුරු වෙන ඒවා කපනවා. මෙතන රුපීස් කියන එකේ අර සුදු කොටුවේ තියෙන්නේ මොනවාද නම්බර්ස් වලින් ලියන්න. සුදු කොටුවේ රුපීස් කියන එකේ ලියන්න ඕනේ වර්ඩින්ග්ස්.
Understand? Right? Think it's 100,000. I need to write 100,000 in the box, white box, numbers, and in here, mama සාමාන්‍යයෙන් 100,000 rupees only කියලා දානවා අන්තිමට. එතකොට වෙන කෑලි යටින් ඇඩ් කරගන්න මං කියලා දෙන්නේ. සමහරලාට මට 100,000 ලියද්දි එක එක ප්‍රශ්න වෙලා චෙක් රිටර්න් වෙනවා. මෙහෙම 100,000 ලියලා නිකම් මෙහෙම තිබ්බට බැංකුව ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැහැ. එක්කෝ මෙහෙම හරි එහෙම නැත්නම් හිතයි ඩොට් දෙකයි දාන්න. මං කියන එක තේරෙනවද? රයිට්? මේ ඩොට් එකයි බිංදු දෙකයි දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බැංකුව රිටර්න් කරනවා. එක සැරයක් මට වැරදිලා මෙතනත් කමාව දාලා කමාවයි බිංදු දෙකයි දාලා බැංකුව රිජෙක්ට් කරා. තේරෙනවද? පොඩ්ඩක් එක්ක රිජෙක්ට් කරනවා. සස්පීෂියස්. තේරෙනවද? සාමාන්‍ය චෙක් එකක් ලියද්දි කපන්න කොටන්න එපා කියලා කියනවා. right are you okay up to here guys? ටෙක්ස් කරන්නත් බේද සර්? ටිපෙක්ස් කරන්න බෑ. ටිපෙක්ස් එක කොමාර් බැංකුව රිටර්න් කරනවා චෙක්. ටිපෙක්ස් කරන්න. කැපුවොත් කපලා ආයි මම කපපු තැන මගේ ෆුල් සයින් එක ගහන්න. මං කියලා දෙන්න. right එතන මෙන්න මෙතන තමයි ඩ්‍රෝවර්ගේ මේ ඩ්‍රෝවර්ගේ අත්සන ගහන්න මෙන්න මෙතන ඩ්‍රෝවර්ගේ අත්සන ගහන්න. right you know this is the drawer's name and the bank account. Can anyone tell me the name for this line? What is the name we call for this line? Magnetic ink recognition. MIC. Magnetic ink character recognition. We name this line as MICR. Understand? MICR, magnetic ink character recognition. ඕකේ මුලින්ම තියෙන චෙක් නම්බර් ඔයාලට වෙනවා කවුන්ටර් ෆොයිල් එකේ යටම තියෙන 652325 නම්බර් එකයි කවුන්ට් MICR එකේ මුලින්ම තියෙන්නේ තේ නම්බර. ඒක තමයි චෙක් නම්බර. හිතන්න මම දුන්න චෙක් එක මම අර්කම්ට ලියලා දෙනවා. පස්සේ මට මතක් වුණා හුට අර්කම්ට නෙමෙයි දෙන්න. සෙනාරිට දෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් මං ඔළුවේ අත ගහනවා මොකද කරන්නේ කියලා. දැන් අර්කම් චෙක් එක අරන් තිහාර දුවගෙන යනවා සල්ලි කරගන්න. මං කියන එක මට ටක් ගාලා පුළුවන් මගේ බැංකුවට කතා කරලා කියන්න cancel the check. දැන් අර්කම්ට දුන්න චෙක් නම්බරේ මට මතක නෑනේ. මට කවුන්ටර් ෆොයිල් එකේ මං අතන ලියද්දි අර මගේ කවුන්ටර් ෆොයිල් එකේ අර්කම්ගේ නම ඔක්කොම දාලා මම ලියලානේ දෙන්නේ. මං කියේ දෙන්නද මගේ රිෆරන්ස් එක. මම බැංකුවට කියනවා කෝල් එකක් දීලා බැංකුවට කියන්න බෑ. අර කන්නාඩි දාගත්ත මූණ මැද නහයක් තියෙන ළමයෙක් කී. එයාට ආවු සල්ලි දෙන්න එපා කියන්න බෑ මට. තේරෙනවද? මට කියන්න වෙන්නේ මේ චෙක් නම්බරේ දීලා මේක කැන්සල් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මං කියන එක තේරෙනවද? right මේ චෙක් නම්බරේ මම බැංකුවට කියනවා මේකේ පේමන්ට් එකක් කරන්න આવොත් මේක කැන්සල් කරන්න කියලා. මං කියන එක තේරෙනවද? right එතකොට චෙක් නම්බර එකයි මුලින්ම තියෙන්නේ. අර කවුන්ටර් ෆොයිල් එකේ තියෙන නම්බරේම තමයි MICR එකේ මුලින්ම තියෙන්නේ. එහෙම මතක තියාගන්න. Then the bank number 7085 means the bank number. Central bank එක HNB bank එකට දීලා තියෙන නම්බර එක තමයි bank number. Understand? Right? And the branch number 027 means it's the branch number. ඒ කියන්නේ HNB නුගේගොඩ branch number එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. Because my bank is the HNB නුගේගොඩ branch. Understand? Right? So the final one is bank account number, which means Drover's bank account. Exam එකේ ගොඩක් වෙලාවට අහනවා මේ MICR ගේ order එක. Can you repeat it again? Check number, bank number, branch number and the bank account number. Understand? Check number, bank number, branch number and the bank account. Everything related to Drovers, right? Got it? Understand? කම්මැලි නෑනේ ගැම්මට ඉන්න ඕනේ. right? Drovers, right? එතකොට චෙක් එකක් තියෙද්දි මේන්ලි ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඔය එක්සෑම් එකේ අහනවා ප්‍රැක්ටිකලි අහනවා ළමයි. ඒකයි මම මේ දැන් ක්වෙස්චන් කරද්දි තේරෙයි මං කියන්නේ බුරු. මොකද අපි මේකෙන් පස්සේ ඊළඟ දවසේ කරන්නේ පාස් පේපර්. ඩබල් සදිර පස්සේ තේරෙනවද? එතකොට මං කියන්නේ බුරුද කියලා බලන්න. right? okay. Then the other thing you need to know the check endorsement. Can you remember? What is the term called check endorsement? Writing the name of the payee in the back of the check by the handwriting of payee himself. Yes. So endorsement done in the opposite side of the check. Check එකේ පිටිපස්ස. payee ගේ නම ආයි පිටිපස්ස ලියලා sign කරගන්න එක තමයි check endorse කරනවා කියලා කියන්නේ. දැන් හිතන්න මම අරකම්ට දුන්න check එක අරකම්ට පුළුවන් ඕන නම් මේ මොනවාද නදිනට දෙන්න. මං කියලා තියෙනවා. ඒතර අරකම් මම cross කළා නම් බෑ. මම ඒක කියලා දෙන්නම් කියලා.
අරකම්ට හැබැයි පිටිපස්සේ endorse කරලා තමයි නදින්නට දෙන්නේ. endorsing this to නදින කියලා අරකම් සම්පූර්ණයෙන්ම sign එක දාලා අනම්මනම් කරලා දෙන්න ඕනේ. මං කියන එක right? So you can endorse the check to another person, right? Okay. So what I want to tell you in here, not only that, දැන් මට කියන ලෝකේ තියෙන රිස්කිම චෙක් එක මොකක්ද? රිස්කිම චෙක් එක. කෑෂ් චෙක්. ඔය පේ කියන තැන කාගේවත් නමක් නැතුව කෑෂ් මුදල් කියලා දාලා දුන්නොත් මේක රිස්කි චෙක් එකක්. දැන් මම මේ චෙක් එකේ පේ කියන තැන අස්මි අරකම අස්මි කියලා දැම්මොත් එයාට විතරනේ සල්ලි කරගන්න පුළුවන්. එයා එන්ඩෝස් කරොත් වෙන එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් කියලා දෙන්නවා. ඔතන මම කෑෂ් කියලා තියලා තිබ්බොත් පාරේ වැටලා තියෙන එකේටවත් කෑෂ් කරගන්න. මං කියන එක තේරෙනවද? right? Cash කියලා දීලා තිබ්බොත් it's a risky thing. That's why normally we are not encouraging someone to write the cash check. But when we reimburse the petty cash, we are writing cash check. That is the secret behind. Okay? When we need to reimburse the petty cash and when we need to take the money from the bank to the business place, we write cash in. Is it clear to you guys? Understand? Right? And the other thing, there is a what is the term called crossing of the check. Cross කරපු check එකයි cross කරපු නැති check එක අතර difference එක. දැන් කියන්නේ. cross කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? cross කරනවා කියන්නේ check එක උඩින් පොඩි ඉරි කෑලි දෙකක් එක්ක හරි නැතුව හරි මොන හරි දෙයක් කියන එක. මුළු check එක මැද්දෙන්ම ගහන්නේ මෙන්න මේ අයිනෙන් ගහන්නේ මම. සාමාන්‍යයෙන් cross කරන්නේ මෙන්න මේ අයිනෙන්. මෙන්න මේ අයිනෙන් චූට් එක cross කරන්නේ. Understand? Hello, can you hear me? Right? මොකද්ද මේ check එක cross කරනවා කියලා? නෑ sorry. Crossing, what is the difference between cross check and open check? දැන් මේක යහුවේ කවුද? cross කරපු check එකයි in the same. cross කරපු check එකයි cross කරපු නැති check එකයි අතර difference එක මොකක්ද? අපිට condition එකක් දාන්න පුළුවන්. Turn on the videos condition එක. Turn on the videos everyone. ඔයා check එක cross කරොත් හොඳට ඔයා check එක cross කරොත් ඔයාට account එකෙන් සල්ලි ගන්න අංක එක දෙන්න. account එකට deposit කරන්න. okay. හැබැයි ඔයා check එක cross කරේ නැත්නම් ඔයාට account එකෙන් සල්ලි ගන්න මං කියන එක දෙන්න. හැබැයි වෙලෙම දෙන්නේ නැහැ. දැන් මම check එකක් දුන්නා අරකම්ට අරකම්ගේ බැංකුව BOC මගේ බැංකුව HN. අරකම් මොක ගිහිල්ලා අරකම්ගේ BOC බැංකුවට දුන්න ගමන් ඒ වෙලාව account එකෙන් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. Because these are two banks, right? It takes time for the clearance. Okay? මගේ account එකෙන් අඩු වෙලා අරකම්ගේ account අරකම්ට දැන් cross කළා නැත්නම් අරකම්ට BOC තිහාරිය බැංක් කවුන්ටරෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. මං කියන එක දෙන්න. හැබැයි දවස් දෙකක් විතර යනවා අරකම්ට. අරකම්ට කියන්නේ බැංකුවෙන් දවස් දෙකකින් විතර එන්නේ. ඇයි? වෙලෙම දෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ බැංකුත් different banks නිසා ලංක clearance through ගිහිල්ලා තමයි clear වෙලා එන්නේ. මගේ account එකෙන් අඩු වෙලා බැංකුවට එන්නේ. මං කියන එක තේරෙනවද? Right? But if the same bank Arkham can encash at the same time. Okay? Arkhamට තියෙන HNB බැංකුව එකක් නම් ඒ වෙලෙම කරගන්න පුළුවන්. What is the difference between cross check and open check? If the check is being crossed, you need to deposit the money to a bank account. But if it is an open check, you can withdraw the money from the bank account. Understand? Right? කොහොමද මතක තියාගන්න. මේ textbook එකේ නෑ exam එකේ යහම. Okay guys, understand? Right. There are two types of crossing. What are the two types of crossings? General crossing and special crossing. General crossing and the special crossing. What is the difference between general crossing and special crossing? In special crossing, there is a name of a licensed commercial bank. Okay, when it comes to general crossing, there are two parallel lines. With or without two parallel lines, we are writing some. Sorry, with two. Now there are two parallel lines. Sometimes we write something or not. Parallel lines දෙකක් තියෙනවා මොන හරි ඇතුලේ ලියනවා නැත්නම් නොලිය තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි license එක මුකුත් බැංකුවක නමක් ලියවෙන්නේ නැහැ general crossing. Right? හැබැයි in the special crossing, with or without two parallel lines, we write a name of a licensed commercial bank. Understand?
Make sure I'm repeat it again. When it comes to general crossing, compulsory there are two parallel lines. Sometimes we write something in between two parallel lines or not, but we are not writing a name of a licensed commercial. අනිවාර්යෙන් ඉරි දෙකක් තියෙනවා මොන හරි දිනවා හැබැයි බැංකුවක නමක් understand. When it comes to special crossing, with or without two parallel lines, තිබ්බත් නැතත් අවුලක් නැහැ. Two parallel lines අනිවාර්ය නැහැ. understand. We write a name of a licensed commercial bank. දැන් ඔයා මෙහෙම තිබ්බොත් නිකන් චෙක් එක අයිනේ ගහලා this is guys accounts payee only. understand. ඒ කියන්නේ මම අරකම්ට චෙක් එකක් දුන්නට පස්සේ අරකම්ට බෑ මේක සෙනාරියට endorse කරන්න. මම කියක දෙන්න. අර ඇයි accounts payee only කියලා දැම්පහම මම pay කියන තැන දානවනේ අස්මි අරකම් කියලා එයාට විතරයි සල්ලි ගන්න. understand. right. මේක ඇතුළත් ලිව්වොත් මේක ලියලා නිකන් තර මේක නැතුව accounts payee only කියලා ලිව්වත් same තමයි. ඕන්න මේකේ accounts payee only කියලා ලියන්න. Easy creative, send me a thumbs up. Or turn on the videos where are the others. Don't sleep. Banana, sun. Right? Okay, don't sleep. Jamming in only. Right. Right? Okay. Other thing. Then there is there are different kinds of special crossing, general crossing. Still I am discussing about accounts pay only means only Arkham can but Arkham need to deposit the money to a bank account, right? Understand? Because it's trust, right? And the other thing, he can't endorse the check to another person, right? Not negotiate, not under subject to the transaction. Like this, there are මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හිතන්න දැන් අපි ගත්තොත් හිතන්න දැන් කවුද අපි ගමු අධීක්ෂණ ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕනේ. කොහෙද? අධීක්ෂණ ට්‍රිප් එකක් යන්න. අධීක්ෂණ ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕනේ. දැන් දවස් 5ක් අධීක්ෂණ ට්‍රිප් එකක් යන්න අහනවා. දැන් අධීක්ෂණ අම්මා ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා. අම්මේ ට්‍රිප් එකක් යන්න තියෙනවා. අම්මා අහනවා කීයක් කියයිද? මේ ගාන කියන්න බෑ. රුපියල් 10000ක් විතර ඇයි. ඔයා හිස් චෙක් එකක සයින් එක දාලා දෙන්න මම amount එක ලියා ගන්නම් කියලා. අංකය සාමාන්‍යයෙන් බ්ලැන්ක් චෙක් වල සයින් එක ගහන්න එපා කියලා කියන්නේ ඇයි? ඒතකොට මම මිලියනයක් ලියාගත්තත් මිලියනයක් මට ගන්න පුළුවන් account එකේ තියෙන. මං කියන එක තේරෙනවද? right? ඒ සයින් එකේ තමයි main thing එක. ඇයි? මම බැංකුවට දීලා තියෙන දැන් මෙහෙමයි. බැංක් මේ ඩ්‍රෝවගේ බැංක් එකට දීලා තියෙන සයින් එකම තමයි චෙක් එකේ ගහන්න. නැත්තම් බැංකුව රිටර්න් කරනවා. දැන් මට පුළුවන් අල්ලපු ගෙදරගේ චෙක් පොත උස්සලා මගේ මට ලියා ගන්න. මං කියන දේ එහෙම බෑ. බැංක් එකට දීලා තියෙන සයින් එකම තමයි ඕකෙත් ගහන්න. understand? Hello, can you hear me? right? එතකොට දැන් අධීක්ෂණ කියනවා අම්මට මට ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕන. දවස් 5ක් යනවා. අහනවා කීයක් විතර යයිද කියලා. 10000 විතරයි කමන්නේ මම ගාන ලියා ගන්නවා. ඔයා සයින් කරලා දෙන්නොත් කියලා. දැන් අධීක්ෂණ දන්නවා අම්මගේ account එකේ ලක්ෂ ගන්න 10ක් විතර තියෙනවා කියලා. තේරෙනවද? දැන් මේ අධීක්ෂණගේ අම්මත් කට්ට නැහැ මොකද කරන්නේ? මෙතන දානවා general crossing එකක් up to rupees 12000 only කියලා දාලා sign එක ගහලා blank check එකක් මං කියේ තේරෙනවද? right? එතකොට අධීක්ෂණයට ලියන්න පුළුවන් උපරිම value එක කීයද? 10000 මං කියේ තේරෙනවද? අධීක්ෂණ ඕක උතන 13000 යට amount එකයි අතන value එක උතන ලිව්වොත් දැන් මෙතන අම්මා crossing එකක් දානවනේ up to rupees maximum 10000 only. understand? right? එතකොට අධීක්ෂණයට බෑ අතන මේ amount එක numbers වලිනුයි letters වලිනුයි 11000 ලියලා 11000 ලියුවොත් බැංකුව cancel කරනවා. තේරෙනවද? right? ඒ අතන උඩින් crossing එකක් දාලා තියෙන්නේ up to maximum. එහෙම suppliers වලට කරනවා. තමයි suppliers වලට දෙනවා check එකක් අපි දන්නේ නැහැ value එක ඇත්තටම කීයද කියලා. අපි දන්නවා roughly 11000 එන්න පුළුවන් කියවම අපි උපරිම up to maximum 11000 only කියලා අපි මේ crossing එකක් දාලා check එක දෙන්න. පස්සේ අපි වැඩිපුර ගෙවුවොත් එහෙම පස්සේ ඊළඟ payment එකෙන් adjust කරනවා. understand? right? ඒකත් general crossing එක. තේරෙනවද? එතකොට එයාට ඔව් සර් දැන් up to 12000 කියලා ගහලා තිබුණොත් අපිට පුළුවන් නේ සර් 12000 එකම ගන්න. ඔව් එහෙම ගන්න. දැන් මෙයා කිව්වනේ trip එක යද්දි 10000 යන්නේ කියලා. ඒතකොට 10000 තමයි ගන්න. අරගන්න. right? okay, like us there are different things like now
when it comes to general special crossing, think like this. මෙහෙම තිබ්බ special crossing එකේ වෙලාවත් යනවා තේරෙන්නේ නැහැ මේව කියවන්නේ. Right? ඔක්කොම කියමු පොඩ්ඩක් වෙලාවක් දෙන්න. Right? These things are really important. දැන් general special crossing එකේදී අපි දාන්නේ business මේ වෙලා බැංකුවක නමක්. දැන් මම මෙහෙම දැම්මුත් එහෙම දැන් මම අරකම් එක්ක හින මල පැනලා ඉන්නේ. දැන් මම දන්නවා අරකම්ගේ account එක තියෙන්නේ BOC බැංකුවේ හිටපම් මම දෙන්නම් වැඩේ කියලා මම කරනවා මෙහෙම. දානවා මෙතන check එකක් accounts pay only HNB bank නුගේගොඩ branch කියලා දානවා. තේරෙනවද? දැන් අරකම්ට එන්න වෙනවා නුගේගොඩට ඇවිල්ලා account එකකුත් open කරන්න. ඇයි මං cross කරලා තියෙන්නේ මේ බැංකුවට? මං කියලා දෙනවා. දැන් අරකම්ගේ බැංකුව BOC වුණාට මං අරකම්ටත් එක්ක තියෙන මලටම මේක දානවා. තේරෙනවද? අරකම්ට නුගේගොඩට ඇවිල්ලා මේ account එක open කරනවා. මට බැන එනවා නුගේගොඩට ඇවිල්ලා HNB බැංකුවට කියලා. එහෙම දෙන්නේ නැහැ residence තියෙන තැනක නම් අරකම්ට එහෙම කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ residence තියෙන පැත්ත වෙනයි නම් වෙන බැංකුව branch open කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවා. right? මං සමහරට දාන්න බෑ අර accounts pay only HNB bank කියලා තිබ්බොත් අරකම්ට HNB bank එකේ account එකක් නැත්නම් open කරන්න. understand? right? ඒ වගේ තියෙනවා special crossings. ඉතින් ඔය වගේ දානවා එක එක relations. right? okay, so hope you are okay with the check part. okay guys? right? so when it comes to checks, you need to know about these things. 3 parties, just wait, I'll tell you. What are the things you need to know? 3 parties, factors to concern when writing a check. check එක ලියද්දි ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. sign එක බැංක් එකට දීලා දින sign එකම වෙන්න ඕනේ. ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. right? crossing a check, there are 2 types of crossings: general crossing and the other thing special crossing. and the endorsing a check. Is it clear to you guys online? Are you there? Right? Okay. So and the other thing, we discuss about services related deposits, and the other thing, don't write, I'll give you enough time. Services related to electronic cash. So what are the services related to electronic cash we are discussing in here? 3 things: credit card, number 2 debit card, number 3 ATM card. You need to know features, advantages and disadvantages. Don't try look here. Disadvantages and the comparison. Can you hear me, guys? Right? Okay. Can anyone tell me what is a credit card, what is a debit card? Credit card or debit card? Can anyone tell me? ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ බැංකුවේ තියනට වඩා සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඩෙබිට් කාඩ් එකේ බැංකුවේ තියෙන ගන්න විතරයි ගන්න පුළුවන්. Right, that is the thing. දැන් මට තියෙනවා credit card එකක් HNB bank. හොඳට අහගන්න. You know the difference, right? හැබැයි මට HNB bank එකේ කිසිම account එකක් නැහැ. මං කිව්වේ තේරෙනවද? So if you have a fixed income and if you have a business or anything, you can obtain a credit card, but you don't need to have a account in that bank.
right? ඒක දෙන ලිමිට් එක තියෙනවා. මම යුනිවර්සිටි 3rd ඉන්න කාලේ 30,000 ලිමිට් එකෙන් දුන්න ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස්. ඉතින් මා නිකන් ආසාවට ගත්තා. මම ලිමිට් එක වැඩි කරේ නෑ. මට වැඩි කරන්න පුළුවන්. වැඩි කරොත් අර මම නිකන් unnecessary expense වලට පෙළපෙනවා. මං කිව්වේ තේරෙනවද? right? ඒතර මම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක අරගෙන මම කොහෙන් හරි ෂොප් එකකින් බඩු ගත්තොත් බැංකුවේ සල්ලි වලින් තමයි ගෙවන්නේ. තේරෙනවද? හැබැයි within 45 days I want to reimburse to the bank. හොඳට අහගන්න. This is really important. Look here. මේ ටික හොඳට තේරුම් ගන්න ළමයි. මේක ඕගලන්ට ජීවිතේ ඕනේ. දැන් හිතන්න ඒතර සමහර දෙනා මරුනේ සර් මටත් පුරවන්නේ ලක්ෂික ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් අරන් වටපිටින් ඔක්කොම බඩු අරන් සල්ලි නොගෙව ඉන්නේ. නේද? එහෙම කරන්න බෑ. තේරෙනවද? හිතන්න ඔයා ගන්නවා ඔයා ළඟ තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක්. හොඳට අහගන්න. This is really important. ඔයා ළඟ තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ්. හරිද? එතකොට ආව ඇහෙනව නේද? Can you hear me guys? right? ඔයා ළඟ තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක. ඔයා ඒකෙන් කොහෙන් හරි බඩු ගත්තාම දැන් ඔයා බැංකුවට 45 days වලින් ගෙව්වේ නැත්තම් they charge penalty plus interest. අවුරුදු එක මාසයක් මම දන්නේ නැතුව මට රුපියල් 5000 ගානක දඩ වැටෙනවා. දන්නේ නැතුව ගෙවන්න. කියන්නේ මට අමතක වෙලා ගෙවන්න. ඒකරු දඩ ගහනවා ටක්. ඔයා ගෙවන්නේ නැතුව ඩිෆෝල්ට් කර කර හිටියොත් ඔයාගේ නම ලියනවා ක්‍රිබ් එකේ. මොකේද ලියවෙන්නේ? ක්‍රිබ් එකේ. ක්‍රිබ් එකේ නම ලියුණොත් නිකන් පොලිස් පොතේ නම ලියුණා වගේ තමයි. තේරෙනවද? ඇයි? ඔයාට ආයි ලෝන් එකක්වත් ගන්න බෑ, ලීස් එකක්වත් දාන්න. මං කියවේ තේරෙනවද? ක්‍රිබ් එක කියන්නේ නිකන් ලිස්ට් එකක්. ඒ ක්‍රිබ් එකට හැම බැංකු වලටම හැම ක්‍රෙඩිට් ඔය ලීසින් කම්පැනි වලට ඇක්සස් තියෙනවා. Can you hear me guys? Understand? right? එතකොට ඔයා ඒව ගෙව්වේ නැත්තම් ඔයාගේ නම උඩින් ලස්සනට ලියවෙනවා. තේරෙනවද? ඒතර ඔයා වෙන බැංකුවකට ගිහලා ලෝන් එකක් ඇප්ලයි කරද්දි බැංකුව මුලින්ම කරන්නේ ක්‍රිබ් එකේ ඔයාගේ නම තිබ්බද කියලා බලන්න. ඔයා ලෝන් මොන හරි තිබිලා ඔයා පස්සේ සෙටල් කරන් හිස්ටරි එකේ ඔයාව ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා තියෙන එක. මං කියන එක තේරෙනවද? right? එතකොට ඔයාට ලෝන් එකවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කන්ඩිෂන් දානවා. ඔයාගේ නම ක්‍රිබ් එකේ ලියවිලා ඔයා කොච්චර ඔයා ඩිෆෝල්ට් කර කර හිටියත් පස්සේ දෙන්නම් අනම් එකේ නම වැටුනොත් ලෝන් එකක්වත් ලීස් එකක්වත් දාන්න බෑ. තේරෙනවද? right? ඒක තමයි ක්‍රිබ් එක කියන්නේ. ක්‍රිබ් එක කියන්නේ අර දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මොකක් හරි ලෝන් එකක් එහෙම දාන්න යද්දි මුලින්ම බලන්නේ ක්‍රිබ් එකේ ඔයාගේ නම තිබ්බද? තේරෙනවද? right? credit card කියන්නේ එක you don't need to have an account, you just need only a fixed account. Okay? When it comes to debit card can be received for a current account or savings account. Once you withdraw the money, your account balance decrease. You are not using the bank money. Understand? Right? ඒතර ඔයා ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ATM කාඩ් කියලා අද වෙනම නෑ ඩෙබිට් කාඩ් එකටම ATM ෆැසිලිටි එක තියෙනවා. ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් මොකට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන් නේ මනි. මං කියන එක තියෙනවා. You can withdraw the money from the debit card as well. Is it clear to you guys? Understand? Right? So what is the difference between debit card and credit card? In here you use bank money. You can withdraw up to the credit limit. You use your own money. You can withdraw up to your bank balance. Got it? Right? That is the main difference, credit card and debit card. Are you okay up to this? Right? සර් දැන් ඩෙබිට් කාඩ් එක කියන්නේ දැන් අපි for example එකට when we put 5000 the debit card එතකොට අපිට withdraw කරන්න පුළුවන් amount එකත් 5000 නේද සර්? නෑ ඔයා ඩෙබිට් කාඩ් එකට නෙමෙයි සල්ලි දානවා. ඔයා සල්ලි දානවා ඔයාගේ account එකට. ඒතර ඔයාගේ account එකෙන් 5000 එනකන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ATM එකෙන් හරි කොහෙන් හරි shop එකේ. credit සර් card එතකොට අපි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් අරගෙන ඒකෙන් අපි දැන් බඩු ගත්තොත් සල්ලි වලට දැන් රුපියල් 5000ට ගත්තොත් අපි ආයේ 5000 එක ගෙවන්න ඕන නේද සර්? ඔව් මොකද ඔයා බැංකුව දෙන ක්‍රෙඩිට් ලිමිට් එක වෙනකන් ඔයාට බඩු ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ලක්ෂයක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් දෙනවා ලක්ෂම බඩු ඒ වෙලේ හරි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා බැංකුවට within 45 days 30 days දෙන්න. බැංකුවට දෙන්න ඕනේ කියන්නේ ඔයාගේ කාඩ් නම්බරයට රීඉන්වස්ට් කරන්න. බැංකුවට තේරෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ බැංකුව ඔයාට penalty and interest now they are charging a huge amount because it's they are giving on credit basis. Understand? සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් තියාගන්න එක වාසිය අම්මට තාත්තට කියන්නේ ලොකු එකට යන්න එපා. මොකද ගොඩක් කාඩ් ප්‍රොමෝෂන්ස් දෙන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට. මං කියන්නේ ඔය ගොඩක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් වලට කාඩ් ප්‍රොමෝෂන් දෙනවා. ඔය ඇඳුම් කඩ වලට එහෙම ගිහින් බලන්න ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල එහෙම දෙනවා කාඩ් ප්‍රොමෝෂන්.
right? So for many card promotions, hotels and the other things. Quickly write it and raise your hands. සර් ප්‍රොමෝෂන් හම්බ වුණොත් එතකොට අපි ගෙවන්න ඕන නේද සර් ආයෙ? Oh, නිකන් දෙන්නේ. Promotion means promotion. Sir, Yes. අර මේ services related to deposits කියන තැන opening procedure එකට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? Teachers. හරි sir, thank you. Finish it and raise your hands. The videos and wait.
All done? Turn on the videos. Right? Hello. Can we hear me? Right. Oh, කට්ටිය නෑ. කාගිල්ස් බෑන්ක් දැන් නැහැ නේද සර්? කාගිල්ස් බෑන්ක් තියෙනවා. තියෙනවා. මේ සල්ලි තියෙනවනේ කාගිල්ස් බෑන්ක්. අයියෝ අපි ඔයගොල්ලන්ට දාන බැංකුව තියෙන කාගිල්ස් බෑන්ක්. So still having. මම අද ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරා කාගිල්ස්. Right? Okay. It's also current. It's also licensed commercial bank. You can maintain current accounts. Right. So today I can finish only up to here, right? Okay, guys. දැන් මේ එක branch එකක් විතරයි ඉවර. තව මේක යන්න තියෙනවා. The banking service done, insurance, communication, and the transportation. Understand, right? So we need to discuss other three types of supporting services next week. Understand? Now what I suggest, make sure to study up to here. Textbook එක ගන්න. banking service එක ඔක්කොම කියවන්න අනිවාර්යෙන් කියනෝනේ next week වලට ගන්න. Right? Textbook එකේ till up to services related to electronic cash, make sure to read. Understand? ඔයා හෙටම කියවන්න. එතකොට then you can have a clear idea. Okay? So if you can read up to before next week, then you can have a clear idea. මේ හෙට අනිද්දාම කියවන textbook එක. ඒතකොට මං කියපු ටික ඔයාට ආයි තේරෙයි. තේරෙනවද ලා? Right? පුළුවන් නම් හෙටම කියන්න. මොකද you read this within 3 days, then you can capture more things. Got it? Right? So now it's hope you will read it before next week. Then next week I'm going to finish the other things, right? Now it's 9:49. Now I'm going to give you how many 15 minutes, right? Let's take it's 9:50. So 10:05 I'm going to start the paper discussion. You know what is the paper we are discussing? Can anyone tell me? Still we have two pending things in the paper, right? What is the pending paper? We are discussing about Western Province 2019. Am I correct, guys? Right? Am I correct or wrong? Yes, sir. We are discussing Western Province 2019. The two pendings, question number 4 and 7. Am I correct? Right? So today we can finish it. We finish everything. I need to do the 4 and 7, right? Let's take after the break, right? Okay.